Kinsa? Si. Si kinsa? Ha? Ah, so, diha ka pag-meeting? Ado, oh, niya. Si Banyado sa sulti ni mo? Ah, problema niya. May istorya niya. Di siya ganan niya. Good morning guys, good morning. Sige, paabot sa ta sa uban ha. Padaghan-daghano na to jutay usa ta nga magsugod. So, hold on lang sa yeah, please inform the others nga you are here na. All right? Good morning. Istorya ni Banyado. So, di gyud mo sunod ni niya. Niya, unsa may sulti ni sir? Di siya gusto nga naay mo sila. Sige, istorya na usap niya na. Si Banyado sa tupotan on. Hello, hello. Be, nag-sound mo, nag-chika pa may kadiyot ni Sir Derek kauban ako sa office. Angelica, Easy or Easy, Rosnell, Maria Riza, Ronel, Nina Rica, Chan Mark Eredia, Abigail, Clint, John, Giovanni, Christine. Dusi, kamoya. Pila mo tanan, by the way. We try to comment ko, no? How is my audio so far? Please comment. Questions. 1. Pila mo kabuok tanan? Although I can just open my list. 2. How is my audio? Kumusta ang akong audio? Daw, good morning. Na si Robilyn, naabot na pod. Quest Records, 312 to. Pila mo kabuok tanan? O, daghan-daghan man di mo kay Dusi pa nagpa Pila ka book selected? 71. There are 71 of you. 71 man di mo. Dusi pa, gamay pa kaayo. Good morning. Miriam, Paul, Justin, Maria Riza. Madungog ra. Okay, very good. Asa nang uban? Kagamay, 14 out of 71. In town, 15. Anyway, like I said, the good thing about FB Live is, one, you can watch this one later. Okay? Ingon si Ronel, klaro ra. Very good. Sige, so good na lang ta. How about ang klaro ra? How about ang video feed nako? I think there's a way of read mode. One like that. Ana siguro. Muna pinakadako. Read mode. Sakto ba? Okay? So, karon, I think you already have seen this one. In fact, I already have raised some questions sa inyo ha before. So, before I discuss karon, si Grace nagparamdam pod, good morning. Ako sa ning i-discuss partly ninyo. Okay, so good na lang ta na ikinsin ninyo, just inform the others later on. Like I said, this presentation or this video will be saved later atong live video. So, anytime nga doon na mo'y libre, pwede rin ninyo ma-tanaw later on. Okay? Okay. Balik ta sa definitions. Kabalo na mo mabasa, ani. No? You can basically read this one. So, ang ecosystem ko, no, is a functional system of complementary relations between living organisms and their environment, delimited by arbitrary chosen boundaries. When we say boundary, okay, arbitrary man, so pwede ni siya, it can be a physical boundary, it can be a biological boundary. So for example, a perfect nga boundary kung tahay is like kung asa mag-abot ang
mala ug ang dagat, land and water. So that's both a physical boundary. So arbitrary ang boundary. Uh, ang boundary dili ni siya pareha nga boundary sa barangay 1 o barangay 2. So kumbaga kini nga ecosystem ni sa barangay 1, kini nga ecosystem, you call this one as ecosystem of barangay 2 because naa sila boundary silang duha. That is an administrative boundary. So you cannot consider that one as one of the arbitrary nga boundaries. So an ecosystem boundary can be anything, but generally do na relationship sa concept sa ecological concepts or sa environmental sciences. So one, na siya boundary. So you can separate that from the others. Then functional system of complementary relations. So in the relationship gitanaw sa living organisms nga naa dinha ug sa environment nga naa dinha. So for example, an example of one extreme example is kanang ecosystem sa kanang mga polar ecosystems. What do you expect to see there? O na dito po ang polar bears. It will be very unlikely nga makita mo dito og iro nga taga Pilipinas, particularly taga Argao nga maabot dito. So associated karon ang kana nga bear sa iyahang environment nga polar nga bugnaw nga puro ice ang palibot. So just like that. So another example is isda sa tabang. Do not expect that nga adto pud siya mo puyo sa dagat. So again, an ecosystem, okay, is a functional system of complementary relations between living organisms and their environment. So aha. So I think kung wala ko masayop, you already went through this one in your previous years. Third year naman mo karon. Even siguro pa pag high school ninyo, you already have talked about an ecosystem. So let me read the second part. Ang ecosystem has physical parts with particular relationships, the structure of the system that together take part in the dynamic process, and the function of the system. This is the reason why, di ba, I don't know if you can still remember, hopefully you can still remember, kapag sugod pa lang nato, we talked about the climate of the Philippines, ang geography, ang geographic o geology ng circumstances sa Philippines because unsay naa karon sa Pilipinas, okay, is basically a function of the physical aspects katong mga abiotic parts of an environment. So tungod sa atong klima, tungod sa atong location sa Asia or sa tibuok kalibutan, tungod sa parent materials na naman siguro mo soils, ingon ana ang Philippines. So in fact, among the slides nga akong gi-share sa inyo ha, unsa toy term, mega diverse nga countries ang Philippines. So ang structure sa system o ang function sa system mo ni ang major aspects sa ecosystem. So ang structure meaning katong unsay naa dinha. Okay, I'll be showing sa levels of organization. Simplest level ko no in an ecosystem, babasa ra gud ninyo hinoon. Okay? Auto-ecology na siya concept kung tayo ang individual organism lang. Sunod, ang another concept is ang population ecology. So, groups of individuals of the same species form the next level of organization. Such group is known as a population. So, kana population ecology. So, these are the different, kumbaga, subtopics or branches of or the levels of ecology, levels of organization. So if we go back, structure and function of the system, levels of the organization. So magsugod ta sa usa ka organism, we call that level as autoecology. Then we talk about unsay dynamics of a certain group of a single species. So that's population ecology. Normally kana siya nga topics din ha, they talk about kana mga migration, nga na gani, migration sa insects, migration sa birds, given a certain population of birds. Next is ang community ecology na level. So mas taas pa ni sa population. Unsa man na po ni, populations of different species always occur together in mixtures. Mao po ni ingon na po. So for example, kakita gyud ko ani sa mga forestry people nga gatuon sila og mga bats gani. So you've heard of this, sikat kayo ang
ang nicer ang biodiversity nga ilang ipang kuri karon. Sometimes I get a chance to go with them dito sa field. Appeal nga nakapa kuan sa ilang interest karon is ang bats do na pud siya parasites. So ectoparasites kanang nasa gawas gani. So just like dogs, ang dogs dunay libon o unsay tawag ana? Comment ko no, libon. Libon is tick. Ang kanang flea, tungawom siguro ng flea. Say tawag na noy? Kanang mga nasa iro ba? Pulgas. Okay, pulgas is flea. Pulgas, libon o unsa pa? Oh, pulgas de, pulgas. Oh, mao na. Ang quacknit naapod sila ilahang mga libon o pulgas. So kana these are now two different species unya ang tawag na community ecology na pud nga level. Okay? And then the most inclusive level of organization is ang ecosystem itself na. So you look at the interrelationships sa living o non-living organisms in that particular place. So unsa man ang pinaka-basic din ha nga assumption na to sa ecosystem, lugar na siya, dunay lugar, and then as mentioned in the definition kaganiha, doon na siya arbitrary nga boundary. Next, doon na siya organisms, and these organisms are actually populations of organisms, and then there's an interplay na tingog na si Miriam, it's pulgas. Yes, that's correct, pulgas or flea. Then ang katong tick mao to siya libon. Oh. Murag na ako'y nakita ana si Boy Tapang hingkaon og libon. Kita naman ang video. Oh, so libon. Um, ang ecosystem karon is mo na ni karon gitan-aw og how all of these things interplay. So we start with, di ba? I've mentioned before, in fact sa una na to ang slides, sa una na to ang discussions nga naggihisgutan na to ang location sa Philippines, sa kalibutan, particularly in Asia. Nganong ingana atong klima, ang atong climate is a function of where we are located. It's also a function of sa ocean o how we are located. So these are the abiotic factors. Kumo kay ang Pilipinas is a humid tropical country. So humid tropical country. Basa ang atong hangin, tropics init. Unya ang klase sa atong yuta, doon na tay yuta nga volcanic in origin. Doon na pud tay yuta nga sedimentary nga kani siyang mga carbonates gani, calcite. So kanang sa Bisaya na to ana oy. Usa na ang example ang dolomite. Okay? Giso. Most of Cebu, giso ang atong parent material, but you go to parts of Leyte, parts of Negros, volcanic na pod. So adto kag beaches dito, adto ka makakita og black sand. There is ato whitish or brownish ang ato ang sand. It's because of the parent material na to nga sedimentary or calcium carbonate based. But if you go to parts of Leyte and Negros, ang mga sand po dito itumon pod, mga lagumon po di pod tanan kay naman po areas nga sedimentary ang origin. So mainly it's because of the parent material, the geology, our location, and the climate. Ang ecosystem nga mo develop is dependent on that. Okay? So next, na siya example nga pictures. Dili ni ako by the way presentation. This is a presentation of one of the teachers of, I actually got this one from Miss Rene Jane Alesna. Iyang teacher sa una si Marlito, migo po din ako sa una, so nagkita mi, nag-abot mi kuyog bigsakag bukid. Forester ni siya. Niya tropical ecology ang specialize. Dito ni siya eskwela sa Germany. Niya Pilipinas nga ecosystems ang iyang gitanaw. So iyahan ning presentation. This is not mine. Nangayo ra ko ani ni Miss Rene Jane. Kitagaan ra pud ko niya dayon. Ako ra pud i-share ninyo. Maro-maro lang gud ka na minus trabaho ba. So ito auto ecology individual ra gyud kani binagsa population ecology. So we're looking at rice plants din community na, so lain-lain na klase nga tanom. Then ecosystem, so tibuok bukid. This is actually
Naana ba'y nakaadton ninyo Piska? Wala pa. Mo ni siya ang Mount Pangasugan, mo ni ang fabled Mount Pangasugan. This is not the highest peak, but one of the most difficult mountains to climb. So I've climbed this one before. The first time I climbed this mountain was in 1996. First peak ra ko diri. I don't know if you can see the mouse. Okay, this mountain has three peaks. So this is the third peak here. The second man siguro diri. Wait. Well, this is the first peak, second peak, yeah, third peak. Kini diri dapita, this is already Mount Lunas. So this is first peak, second peak, and the third peak. The first time I climbed it, diri rami sa first peak. Then the second time naabot na ko og second peak, and the third time naabot na ko og third peak. And I think I climbed this one like 6 times or 5 times. Lami kay balik dito. So ang highest peak is only about almost 1,000 meters. Wala gani kaabot og 1,000 meters. So very similar sa Lantoy. Lantoy is about 960. Mount Pangasugan is around 980 meters. But this one is very cold na. Ang problema sa Pangasugan, sa point of view sa mountaineer, is ang jump off is sea level. So mag-backline na midaan at sea level. So I have to climb the whole 900 something meters. Ang Mount Lantoy on the other hand, pwede na kapatod og sakyanan kutob dito sa Cambares, musaka na lang ka og mga 200 meters or 300 meters. So that's the main difference. Another is this has a very difficult terrain. That's the reason why this is more or less untouched nga bukid. So the first time I saw a pitcher plant was in this mountain. I've seen kana ganing kahoy nga murag paa kadako onya imong hikapon puro ra day tulumot ang tunga-tunga murag bukton. Oh, diha ko kakita na. So wala na din hiya. Ang pinakataas na tong elevations is not that cold yet pareha din sa Pangasugan before. Okay? Next, levels of integration. Oh, mo na ni. Nagsugod sa pinakagamay padung sa pinaka-complex. Okay, these are the different levels of integration. If we go back, ang atong kita na auto-ecology siya ra ang usa. So, dinhi, that's the organism. Diri nga level. Wala na nato ni tan-awa diri sa ubos. So, ang punto de vista sa uh, ecology is we're looking at from organism padung dito babaw. But if you talk about levels of integration, the simplest ones is diri pata sa molecules, then parts sa cell, then cells, then tissues, then organ systems, lahi na po na. Then organisms, then group of organisms, population, groups of population, communities, then different communities in one place, ecosystem, then different ecosystems in an area is a biosphere. The problem is, kani, gikan sa ubos padung dito babaw nagkagamay ang ato ang scientific understanding ano man it's now so complex because it's highly integrated na that it's difficult to explain everything unlike sa uban na, for example if we talk about fundamentals ato ta sa physics na naagi ba mong physics guys ato ta sa physics like we can attempt to explain ang usual nga example sa una na ako no'y bula i-drop nimo so it starts from rest and it will accelerate okay while falling down at the earth's acceleration due to gravity which is 9.8 meters per second. So at any point at any time there is a way of predicting unsa ka kusga ang dagan sa bula. That's still simple. If we talk about molecules ingana we can break this down and explain each of the atoms that are in that then and so on. Hantod nagka-complicate na subcellular organelles, diri na nga part ng DNA and RNA and so on. Igabot sa cells and then how the cells organize. Misamot naka-complicated hangtod nigabot din that is it's getting more difficult to explain by scientists mo na nga nagkaubos pud ang understanding nato ana. So right now kini dinhi mo atong gitan-aw particularly ang ecosystem nga level of integration. So pasaylo ako ninyo, this is not my field, so kumbaga, dungan-dungan lang tawag cut-on ani. Kung nag-usap-usap pa tani og numero, yuta og tubig,
master sir nuibo ani pero kani kalitan tagamay hinay-hinayon na to nig usap pod. Okay, hangtod kahilisan ta ani kapoy kay tabi aning walay numero may to nay numero kay kompyuton na ditso way dagan storya. Next, oy bali ana then mo na po ni katong apply to tanawa apil pa gyud ay ang socio ecological systems. So ecological patong kaganiha atong akong gihisgutan now napay socio, so isaksak pa nimo din ha ang tao later on. Levels of ecosystem organization apply to socio-ecological systems. So organisms, individual crop, population, monoculture sa crop, community, polyculture of intercrop plants, ecosystem, farm in the context of its watershed. So ibaligot pa na to sa watershed. Socio-ecological systems. Next, structural properties sa communities na pod. Resulta ang community sa mo na ni adaptations of its component species to abiotic factors that occur in the environment and their interactions between populations and these species. Unsam day na ang we're talking about a biological community. So kaganiha we've talked about the organism, then the population, then different populations. Mo na to ang unsa to? Ecosystem communities. Different levels. Dera ha. Kini nga community basig community nga silingan atong iskutan. So usa ka organism, then groups of the same organism population, then groups of different populations, that's community. Okay? Unya ibaligot na to na dito sa iyang lugar sa ecosystem. So mo na ang community. Ngano man adaptations of its component species. So ang community is composed of different populations or different species to abiotic factors that occur in the environment and interactions between populations and these species. So, adaptations of its component species. Example, murag sayo explain tong polar ecosystem, polar community. So, ang usa ka polar bear, for example, okay, has a thick white coat nga adapted sa snow. Okay? Abiotic factors. Sa icy environment, puti man ang palibot, so mas mayo tong puti punto ang bear aron di siya makitaan and it's baga. Okay? So may adapt siya. It's just one species, may adapt siya dinha. Okay, that occur in the environment. Next is may come about ang community interactions between populations and these species. Ang bear, again, feeds on fishes or mga seal. Di siya mukaon og utan. Nga naman, wala may utan dito. Wala may tanom baya. So that's the reason why. So, interactions between populations. So therefore, the seals, the fishes, okay, the environment, okay, o ang bear, they form a community. So, ingana nga, lisod sabto no, sahay, pero sige lang, ato lang hinahinayon ni usap. So, dunay interrelationship nilang tanan. Next, trophic levels and roles in a community. Trophic levels. Unsa na ni karon? So, plants, types organism, trophic role, trophic more on kaon ni siya ha. Kaon mo ni siyang tanan to unsa ning trophic. Google muna natin. Trophic meaning trophic relating to feeding and nutrition. Mo lagi kaon lagi. Okay? Mo ni siya nga kaning plants are called autotrophs or autotrophic. So example na taday tanaw na to ang pinaka ubos ni nga level ang plants. Unsa may iyahang level? Producer. Sila nagproduce og food. So first level sila. So physiological classification autotrophic sila. Next, herbivores. These are animals nga mukaon og plants. Mao na nga second level sila. So first level consumers ang ilang role. So tawagan na heterotrophic na sila, meaning they feed on others or somebody else will make their own food. Next, predators and parasites. Second level na sila nga trophic level. Third and higher na pod.
Heterotrophic gyapon. Pero ang ilang kaunon, okay, ang other nga mga organisms. So for example, parasites, it doesn't mean nga herbivores ra. So predators, normally ang kaunon sa predators are herbivores and other predators. Ang parasites, akan yung mga dagko, agin mo daganan sa bitok yun. So bitok re mo patay ninjo. Tagam. Napay nag-abot-abot di ay. By the way, there are now 20 of you that are online. Kagamay. Padadyon. Next. Okay, basahan to mo. Components sa ecosystem. Sabay ko ninyo basa. Okay, driving variables that affect ecosystem structure and function are defined as determinants. Major ecological determinants consist of, mo na itong iskutan last time, climate, organisms, the parent material or the geologic substrate, and then topography that operate over time to create ecosystem properties and drive processes. So, I think you're already in your third year, nakaagi na mo og principles of soil science. In a way, dunay very strong connection o giyon sa nato pag-define ang soil, no? Diba? There are 5 factors of soil formation. Mainly, maupod ni nga mga factors ang driving variables nga naka-affect sa ecosystem. So, the soil per se is actually already an example of an ecosystem. Okay? So it's affected by climate, it's affected by organisms, it's affected by the parent material and the topography. So, kanumdum mo, be tingog ko no kinsay nakahinumdum sa definition sa soils. Ing na lang ang nakahinumdum mo. I-comment lang palihog nga you do remember. Ayaw na, isulti ang definition. May ate ka po yung nagbasa. Kisa pa itong last nga na good morning, si J. Seal o si Jolina. I am, by the way, using two screens. So, ang gigamit nako ang laptop nako o extra monitor nga naa diri sa ComLab 3. So, I'm using ComLab 3 for my classes. Na ako diri kay binta ang connection. Unya at the same time air conditioned. Oh, yeah, hi. Good na si Rhea, nagparamdam si Rhea. Mapay pag good morning ni Rhea. Good morning, day. Next line. Sige, tingog mo bahin sa kantong nakahinumdum sa textbook definition sa soil. Ayaw lang isulti. Ing na lang ko nga nakahinumdum pa mo. And I think you would notice nga it's not that different from this. Okay? That operate over time to create ecosystem properties and drive processes. So, importante po ang time. It's a passive factor. Si Larry na tingog. It's a passive factor, pero it's still a major factor. Next. In socio-ecological systems daw, this concept has been expanded to add human socio-economic factors, land, labor, capital management goals, and capabilities to ecological determinants. Dinha na malawgaw ang libog. Hindi na ako kasabot ani karon. Environmental science people mao gini ilahang expertise. Ingon sila unsa man na how akong ipangutana ni si Sir Archie malaki silang Sir Steve ug unsa nang envisay ug unsay gitun-an sa environmental science nga mga practitioner nila pa ang envisay ko no is anything under the sun. Anything under the sun. Unya, they are looking at interrelationships. Maujud ko na ang environmental science. So actually, mom din ni titles tong subject, no? Sa titles tong subject, environmental management man siguro atong subject, guys. Murag environmental management ang atong subject. So, maura gyapon. So right now, we're talking about environmental management. So, inigsaksak karon sa socio-ecological systems. Diha na ko nga part nga malibog na ko. Karon, we go back to the previous slide. Kani gani. So there is now, if we try to complicate it further with socio-ecological aspects, ang ecosystem, mo samot ug ubos ang scientific understanding. Now, kani nga mga topics karon, mao ni siya maoy in nga pwede buhatan og research kay decreased scientific understanding. A lot of you are also working on your respective thesis man pod. Okay? Mas mo complicate siya dito
Okay? Mas muubos ang atong understanding sa sciences. So this is actually a very good area to explore. Kay mas daghan tang wala pa hibal-i dinhi. So ingana na like mga behavior sa mga mananap and so on. So ingana samot na og ibalighot pa ni o kadtong mga ekon na mga ekon dinhi nga mga advice po nako apil ani. Oh, socio-ecological systems gibalighot din ha. To be honest, hasta ko I'm having a hard time understanding what I'm talking about kung isagol na ni sila. Okay? So I'd rather kumbaga play around with kadtong gamay-gamay nga scientific integration aron dili pamaulan atong utok. Next, agaray. Kini hinoon makaistorya-istorya na ko ani. Um, tingog ko no mo, have I discussed our climate? Murag na-discuss na nila ako before ninyo. Pabuton ta mo kadyot. Okay? So I have a feeling partly ako lang ning i-round rundown one of our first few nga mga classes I've talked about kining ato ang weather and climate sa Philippines. Tingog ko no. Wala ni nakaapan tao ni FB Live. Mag naay delay samot na og bati kayo inyong connection. Alright? Okay, so wala man lagi katingog. Sana man yung mga tao. Ako na lang ni i-discuss ha, i-rundown ko na lang ni. Tingog ba paabuton na ako inyong kuan be para kabalo ko dili ta madugay og maayo. I will wait for your comments if I've talked about this before, if I've talked about the Philippine climate before. Last comment right now is si Larry. Good morning, si Larry. Okay. I'm waiting for your comments, ha? Wala pa'y comments. Paabot, paabot. Wala yung natingog man. Where are the others? Hello? Okay. Just wahi oy. Karon pa hinglusot ang comment ni Miriam. Na yes, murag sa question ni sa soils. Nagkagamay ang ako ang viewers. 18 na lang kabuok. Basi nahutdan og data ang mga tao. Yes sir, ingon siya nakadiscuss na ka. Okay, nakadiscuss na ko partly. Sige, so paspasan na nako ni ha, paspasan nako ni para na-discuss na. Okay. So paspasan nako ni gamay. Okay, another important aspect. Kita na kog tulo ka comments, that's okay. Kauban ato geography of the Philippines pero kadyot ra. Uy, kadyot ra di ay sige. We'll make this kadyot mas makasabot. If you have questions na sir katong sa Philippine geography. Okay. If you have questions, please comment your questions. I-address nako og appeal so while discussing. Okay, since do na may presentation nga akong gigamit dinhi, it's easy for me to go back to our discussion. Okay? So padayon lang ko ha. So i-rundown na nako ni primary source solar radiation kuno gidescribe ra nato tanan under this we're talking about solar radiation then everything ani nga slide is about solar radiation so ayaw paglabad-labad ng ulo main source sa energy sa ecosystem it's very important so I think partly we've talked about ang unsay atong gitan-aw sa ecosystem is in energy flow ug ang interrelationships nila it's driving yes nakadiscuss yung Julina driving the Earth's weather. Ang light energy is transformed into heat and so on. So, naka-affect siya sa rainfall, temperature sa surface, then wind and humidity. It's all the sun. Travels through space in the form of electromagnetic waves.
Then the energy of solar radiation is centered on the wavelength band of 200 to 3,000 nanometers. Okay, ang solar radiation is actually daghan kaayo siya nga mga band, daghan nga mga frequency. Okay, what we see is ang visible lang na siya. I think doon ako'y, wait, I'll show you this one. Na ako'y file ani nga gitago-taguan. Okay, this one. Mo ni siyang solar radiation. Okay, ang different waves. Kini tanan nga mga waves naay mo gawas ani gikan sa sun. So the longer radio waves, microwaves na ani, then naapod ning gamma waves, X-rays, ultraviolet rays. Kaning gamma kini morning destructive, shorter wavelength. Okay, morning nga parts ang destructive kayo. Okay? Magsige tag ka-expose sa X-ray radiation mo ni gitawag na to nga radiation, pero actually kanitanan radiation yun eh. So kadtong sa istorya sa kuan kaning istorya ni Hawk. Kailan mo ni Hawk? Katong Hawk nga green ba sa Marvel Avengers. Okay? Ang katong nahimo siya ingana tungod sa gamma radiation kuno hay to. But naay gamma radiation from the sun pero dili makapenetrate because of the Earth's magnetic field, including X-rays and ultraviolet. Where you've heard of ultraviolet. Ang ultraviolet basically is broken down dito sa ozone na to. Okay, some ultraviolet can get through. We use this one to disinfect. This is the one that's causing us sunburns. But most of its wavelength naa din sa visible. Gamay ra kay na siya nga aspect. Naa din Okay, that's nanometers. Then ang infrared na po, this is heat signatures. Microwaves, long waves na siya. Radio waves are longer waves. So ana, next slide ta, next slide ta. Okay. Mo ni akong ipakita ninyo kaganiha. Okay, gibali lang ni siya og porma. Then kani, I don't know if I've explained this one sa inyo ha. I'm pretty sure I discussed this ako ang fourth year. Maghuwat lang ta siguro nga mo fourth year mo. So ako lang ning tagaan og rundown sa inyo ha nga basically the earth is tilted. Okay? That's the reason why ang globe nagtakilid. So we are rotating with respect to the earth's axis, north-south axis, but that north-south axis is not actually from the top down. It's slightly inclined to one side. And that inclination is kani. Okay? Kani siya. Makita ra ba ang akong mouse iniglihok? And that inclination is kani siya. So, if this is the vertical, for example, ang axis is inclined 23.5 degrees. Yeah, while the Earth is revolving around the Sun, okay, tuyok siya ana, that tilt in the axis is pointed into the same direction. So meaning, during these times, equally heated ang Earth during adlaw o gabi o ang North o ang South Pole. Pero og dinhi, ang North or ang Northern Hemisphere gikan dinhi padong dito babaw. Ang Northern Hemisphere mas pabor sa adlaw. That's during June 21. This is actually the longest day. Ug napod siya dinhi, ang Southern Hemisphere mas pabor sa adlaw. Okay? This is the reason why we have seasons. Although sa Philippines, ang atoa is wet ra gyud og dry seasons. But if you go to temperate countries, this one is more pronounced. Now, June, mo ni summer. So you go to the US, sa UK, ingana, init kay sila dito. Niya, longer days. O niya, inig-abot og Disyembre, winter pod ang sa Northern Hemisphere, mag-summer pod ang taga-Southern Hemisphere. Kinsa man tong taga-Southern Hemisphere? Australia, New Zealand, mo tong taga-Southern Hemisphere. Mag-winter gani ang Northern Hemisphere, summer ang Southern Hemisphere. Mag-summer gani ang Northern Hemisphere, winter ang taga-Southern Hemisphere. It's because of that tilt. March and September-ish, okay, mo na gitawag og equinoxes na siya. Meaning, when we say equinox, that's equal nights. So, ang adlaw dinhi o gabi equal siya tag 12 hours. Dinhi,
mas taas-taas ang day kaysa gabi. Dinhi, mas taas-taas ang gabi kaysa day. Unya na lang nako ni discuss og lalom-lalom sa ato ang next subject pohon. Okay? Uh, what's being shown here basically is to present to you nga the earth is not heated equally in terms of time. So that's the reason why nga Enero gani Disyembre ting tugnaw. Oh, okay? Mao na ni dapit diri nga posisyon. Namta sa northern hemisphere, we are located around 5 to 20 degrees north na magyapon ta sa northern hemisphere. So during these times, it's actually winter and it's tugnaw. And this is summer actually din hipon during June. So, with respect to time, the earth is not heated equally. Adlaw o gabi, syempre, og adlaw mas init. Heated siya, o gabi it's not heated. O June po og December, doon na po differences even if mostly adlaw na siya. Okay? Next, global heat balance. O, mao ni siya o tanawa. So, ang Earth gyud, or rather ang equator nga part sa Earth, mas nainit siya compared to the polar areas. Mao ni ang polar areas sa north ug ang south pole. So naay differential heating. Tropics receive more heat than the poles. If the Earth was a homogeneous body without the present land water, it would be strictly, di maklaro. Ato mawala ning kuan. Strictly latitudinal. So, again, ang point ani nga presentation is, again, atong i-summarize ha. Okay, unsa may point na to? First point, wala na ha. Ana, kung padakan gamay. Okay. Number one, the sun is the main source sa Earth, sa heat. Diba? Two, okay? Okay, muna second. The Earth is not heated equally. Okay? Ang main source sa heat, okay, ang main source sa heat or main source of energy is the sun. Then two, ang Earth is not heated equally, or meaning dili equally given with energy from the sun. Take note ha, take note. We go back to the previous slides. Remember nga ang tanom are autotrophs. Okay? Autotrophs make their own food. Asa sila nagkuha og energy from the sun. Okay? This is what I'm trying to say here. But the earth is not heated. The sun is the main source of heat or energy. Heat or energy sa earth. Okay? Pero the earth is not heated equally. That's the problem. Now, mo to nga mga parts of presentation. Next, nganong dili man siya heated equally. Ako lang ibutang diri ha. Night versus day. That's one. Okay? Summer versus winter. Okay? Polar versus equatorial. I think you understand that one clearly. Diba? Nganong dili siya heated equally? Well, naay adlaw, naay gabi, naay summer, naay winter, naay polar, naay equatorial locations. Okay? Kana lang sa karon, balikan na to shortly. It's not heated equally. Okay? Again, hamon na ha. So, kung bahay, sa may unsa may lintunganay ani sa ato ang discussion if we talk about plants, dili tanan lugar sa tibuok kalibutan parehas og tanom because one, it's not getting the same amount of energy. Since lain-lain og tanom sa tibuok kalibutan, lain-lain pod ang mananap nga mukaon anang tanom. So lahi-lahi pod. Night versus day, ang mga
tanom cannot photosynthesize during the night. Napoy animals nga diurnal o gitawag na tog nocturnal. Lahi ang activities sa isa ka ecosystem during summer and during winter. Okay? Lahi ang mga tanom or mga mananap or ang ecosystem when we try to compare equatorial ecosystems or polar ecosystems. One is, yeah. Next, global surface temperature ko no. Um, sensible maglibog mo if I use these terms. Sensible heat flux is basically the amount of heat flow. So heat flux ganit, that's just flow. Redistribution of the redistribution of energy across the Earth's surface is accomplished through three processes. Okay. Okay, balikan na to. Again ha, as you can see, in very simple terms, ang equatorial region or ang tropics, sometimes we call this one the tropics, okay, is heated more, excuse me, the equatorial region is heated more than the polar regions. That's typical, normalness, yeah. Normally, again, the tropics is heated more than the polar regions. Kini. But, naay redistribution sa energy sa surface sa Earth in three different processes. So, meaning, kaning init nga naa sa tunga, dunay mga mechanisms nga ma-move siya padung dito sa polar region, northern polar region ug southern polar region. Wow, na siya tubig ani. Karat na tutunlan. Again, on a typical day, typical year, or typical tanan, ang tropics is heated more than the polar regions. Okay? But there are mechanisms wherein ang init sa tropics, okay, is redistributed dito sa northern polar regions ug sa polar regions. Sa southern polar regions. Unsa man ni? Mo na ni. Naay flow, sensible heat flux, dunay latent heat flux, dunay surface heat flux into oceans. Basta ko ha, read with me. Ang sensible heat flux is from the Earth's surface to the atmosphere. This energy is then moved from the tropics to the poles, creating atmospheric circulation. Okay. Sa fourth year na ko, I have discussed this one before. Nga, ang giinit sa sun is the surface. Inig-init sa surface, magian og hangin, muinit ang hangin. Just like that. So, think of a kaldero nga walay sulod, imong gitak-ang, imong gipainit ang kaldero. Pag init sa kaldero, i-blow nimo og hangin ang kaldero, ang hangin mo init. So, kanang hangin madala dito sa polar regions. That's one, sensible heat flux. Latent heat flux, this is energy nga magamit in exchange sa phase sa water. So, when water is converted into vapor, muna siya latent heat flux. Okay? So, ang ice ma-defrost, okay, ug ang tubig mahimong ice, or ang liquid water mo evaporate, or ang vapor may condense, heat is being moved. Okay? Klaro? So, when ice melts, it's absorbing energy from the environment. So, muinit ang ice, mo melt siya. Kung ang tubig mahimong ice, okay, heat is taken from the water and then mo freeze siya. Kung ang tubig pod initon, eventually it will evaporate. Ang tubig nga humanaw evaporate, vapor na, pabugnaon, eventually it will condense. Mo na siya ang latent heat flux. This is also moving the energy from the equatorial regions or the tropics to the north and the south poles. Okay, surface heat flux
into ocean. So horizontal transfer of energy from the equator to the poles na ay atmospheric circulation. This is a bit complex, no? So actually doon na mga videos ini. I will share you some videos on the atmospheric circulation. Doon na tayo gitawag Hadley cell, polar cell, daghan nga mga cells unya og ato ning palaluman. Anyway, later na lang ko akong balikan ang ocean circulation. Hinahinayon ta lang ni ha. The earth is not simple lang ni siya. So um hopefully na ko'y video unta. I'll try to show you a video siguro, no? Then instead of just this one, kanang mubo nga atmospheric circulation. Hinay po kayo ang internet. So anyway, ani na lang. So, kani siya giinit lagi equatorial region man ni siya, equatorial region. So in simple lang hindi lang nato i-complicate og maayo. Am I still okay? Sige pa ba niya? Sige pa man akong live. Di lang nato i-complicate. So, muinit og maayo ang surface area, ang surface, inig-init ang hangin once nga mainit mo expand. When it expands, it actually rises mo nang musaka siya. So kinihing saka siya. Inigsaka niya, dinhi bugnaw man ang hangin, mubakanti low pressure, high pressure man eh. Mubakanti ni inigsaka. So when this is lifted, when with the air on top of the equatorial regions or the tropics starts to go up, mubakanti ni dinhi sa surface. So inigbakante na ay mupuli dito nga hangin. And that hangin that goes there, okay, muinit na po to, musaka na po. So magsigi na siya dinhi, gasigi og init, nagsigig saka, nagsigi po puli ang hangin nga gikan sa poles. So inigsaka niya, since ang gikan dinhi nga high pressure hindagan dito, mubakante na po diri dapita. So when this is bakante, kini mudagan na po dito ang hangin. So ang circulation is basically ana ra siya. Ang pinaka-simple ni actually doon na pay mas complicated ang actual kung atong i-apply ang Coriolis effect and so on. Daghan pa man guni siyang effect. I'm just trying to simplify things using this figure nga ipakita. So generally, this is heated more, this is heated less. So when this is heated more, air is heated, it expands, it rises. When it rises, this becomes vacant. So what's not here, if fill up ani. When this is being filled up, it is again heated, then it rises. Since naay mi fill up dinhi, this becomes vacant. So kani mudagan dito, inig-abot dito sa south or sa north pole, mubugnaw na pud siya, mo drop na pud siya kay abot dito di naman na mainit dito. So it becomes colder. When it becomes colder, it becomes heavier, it goes down. When it goes down, mudagan na po siya padong dito and the circulation continues. Ing ana siya bali. Ang simpler nga explanation, pero this is not the actual nga nahitabo. This is just to simplify a presentation. Ang tinuod, you can look up, try to look up later, no? Atmospheric circulation. I will send a link siguro sa YouTube later nga pwede ninyo tan-awon para nga mas masabtan ninyo ang concept sa atmospheric circulation. Like I said, this is just a simplified version. Okay? Dili na nako ni mo na gini siya, tulog gini siya ka cell tanan. Dili na nako na i-discuss ha, kadawong nagisgot ko og Hadley cell kaganiha, malabad na atong ulo. Kani mean January prevailing surface winds and centers of atmospheric pressure, di lang nako na i-discuss sa inyo ha. Kay samot nga mo ni siya ang general setup. H here means high pressure, L means low pressure. Because of this, okay, kining red line is actually the intertropical convergence zone. So madunggan ni nato sa weather, and this actually moves up and down. This is where mag-abot ang trade winds, ang easterly o westerly trade winds. This is supposed to be along the equator, but because of the land masses, because of Coriolis effect, mo nang hiwi-hiwi ang intertropical convergence zone. So normally kung asa dapit ning in ITCZ, mag-ulan-ulan ni dapita, and it's frequent nga this will stay over the Philippines. So di lang natin i-complicate og maayo karon sa kini this is January ni siya, so ubos ang ITCZ.
Okay, ang Philippines is somewhere here. Oh, wait, dinhi dapit ang Philippines, dili makita. So January ubos. So dili kaayo ting ulan. Then tanawa natungod na ta sa piliigo na ta sa inig July, July. Okay, mutungod na nato ang intertropical convergence zone. Mo po niting ulan po nato. So usa na siya sa reasons why nga sometime June, July, August yung ting ulan na sa Pilipinas mostly. Not all but mostly mo na siya ang effect. Okay? In dynamic weather area, okay, located near the equator. Maorganize kong i-mention ko ganiha. Anyway, you can see this one later man. Di na ako i-discuss. Atmospheric circulation gihapon, atmospheric La Nina, El Nina. Impact of gini, El Nino and La Nina on rice production in Asia. 447,000 tons gistock ko na sa Bangladesh. Sa China, worst drought nila in 20 years affected 3.1 million hectares of rice. Sa Indonesia, worst drought affected 300,000 hectares of rice. Grabe. Laos, flooding sa Mekong River, 30,240 tons of rice. Myanmar, grabe. So, kita mga unay matag rice tanan. Grabe kayo. This is because of El Nino and La Nina. So, ang El Nino o La Nina is it's actually a weather event. Cyclic in nature. It occurs around 3 to 5 years. This has something to do with the temperature sa dagat dito dapit sa Peru. It's a complicated concept, probably beyond the topic nga ato ang i-discuss karon. Sunod na lang og mabagatan nato ning usab i-discuss ko na ninyo. Daghan na kayo na thermohaline circulation to give you an idea. Okay. Oh, wait. Kani. Remember this? Kani. Concept. Okay. Dunay paagi ang kalibutan nga ma-redistribute ang heat. Okay. Again, main source of heat or energy is the sun. Dili equal ang heating sa earth. So, mo ni example now. Recirculating heat. Okay. The earth has its way of recirculating heat or energy. Kaganiha, where we were talking about atmospheric movements sa heat. So, sensible heat, latent heat, nga atong giskutan nga diha sa atmosphere is moved padong dito sa poles na ay atmospheric circulation. So basically, ang init or ang energy is driving that. So gidala karon ang init padong sa poles. Unya ang bugnaw gidala pod padong sa tropics and so on and so forth. Doon na pilain kani ang gitawag nga thermohaline circulation. So, ang thermohaline circulation is mura ni siya og bakos nga naa sa ocean nga inig init mo sink amo mulutaw inig bugnaw mo sink. So nag-recirculate pud siya sa both heat and energy ug nutrients nga naa sa oceans. Let me read this one to you. Driven primarily by the formation and sinking of deep water from around 1,500 meters to the Antarctic bottom water overlying the bottom of the ocean in the Norwegian Sea. This circulation is thought to be responsible for the large flow of upper ocean water from the tropical Pacific to the Indian Ocean through the Indonesian archipelago. Naifigure ani. Ang nganong gitawag ni siya nga thermohaline, thermo meaning temperature and haline has something to do with salt. So, ang tubig, okay, the colder the water, the heavier it is. The hotter the water, the lighter it is. Okay? The saltier the water, the heavier it is. The less salty or tabang, the lighter it is. So probably you have noticed kung maligo mong dagat nga usahay, sa ilalom mas bugnaw, diri sa babaw mas init. And then sa ilalom mas parat, sa babaw medyo tabang-tabang. So ang thermohaline circulation is basically driven by this phenomena. No? It's driven by the differences in temperature and differences in the concentration of salt.
Okay? So, mo ni hinungdan ani niya. Ako siya. Dala. Okay. Ah, so, if I may, mo ni siya ang ocean conveyor belt na ba'y mas maayo nga. O, daghana pa day ani, oy. So, kanis, I think, wait, ha? So, this is, mo ni siya ang thermohaline circulation. So, dinhi, anay ha, the red is hot. Okay? Blue is cold. Okay? So, ang Pacific, naamata sa tropics, arita magsugod. So, mainit ni dinhi. Okay? So, ang cold water, nag-push pababaw. Sige lang. So, muinit ni dinhi. Init ani. Okay? Dagan siya dinhi. Ang init. Padung, it's moving towards dito sa Atlantic Ocean. Inig-abot sa Atlantic Ocean, bugnaw man dito, mudrap ang tubig sa ilawom sa Atlantic Ocean. So, nagsige ka expose diri, bugnaw man diri sa Atlantic. So, ang Atlantic is actually between the US and Europe. Okay? Bugnaw siya, it goes down, inig-abot dito sa ilawom, mudagan po ang current dito sa ilawom, and then part of that will go to Indian Ocean, musaka na po dito, and then muinit na po dito sa babaw, mubalik na po siya diha. Ang pikas katunga is mudagan dinhi, okay? Mudagan padung sa Pacific. Ganong padung man dito kay bakante naman ni sa babaw. Um, I think you've seen Finding Nemo nga salida. Naay part dito nga kadto ganing nakuyog sila sa mga sea turtles. Niya pagkakuyog nila niigsod nila na kusog kay nga current nga natumbling ni ang mga bao nga gagmay niya sila pod natuyok. That was actually a kumbaga artistic nga representation sa thermohaline circulation nga ang kilid niya hinay ang current pero ug musud ka dito sa belt. Sometimes they call this one the Kuryushu belt. Musulod ka dito sa belt, mura na siya og river nga nasa ilawom sa tubig. Okay? Incoming solar radiation. Nagkagamay na mo. I want to finish this one next na pod. Murag kapoy na magyaw-yaw. It's been an hour. Okay? Nagkamingaw na. So, diri lang sa takutob, we will continue talking about this one next meeting na pod ang atmospheric effects sa solar radiation. Ha? Okay? So, right now, i-limit sa na to dire. I will be sharing you some YouTube videos on the thermohaline circulation o sa atmospheric circulation. So for the time being, we will stop it here. Okay, I got a few things pa nga buhatonon pod on niya. If you have questions, please post a topic sa ato ang book, sa ato ang group, and then from there, ako i-attempt og answer. Ha? Kay tisay sila mo kabuk, kansi na siyaw-yaw ni. Tell the others to watch this video nga late na, ha? Alright? So if you have questions, like I said, i-post lang or you can add a comment on this particular video. Alright? Bye-bye. See you next week. Okay? I'll be giving you another task soon. Bye-bye.